Hapa ni jijini Arusha na kubwa hii leo ni wataalamu kutoka nchi mbalimbali ambao wamekuja kukutana kwa ajili ya kujadili sera zinazoweza kumsaidia mkulima kuweza kunufaika na kazi anayoifanya hasa wakati wa kutafuta masoko ya mazao yake. Baadhi ya wadau hawa wanazungumzia hatua ambazo zinaweza zikachukuliwa ili kuondokana na tatizo hili la wakulima kulalamikia masoko, lakini pia wanapotaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. I'm Julian Barunji, the program officer in charge of policy at Afrika. We, as the Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa, have organized this policy dialogue to enhance access to cross-border trade through improving access to market information with a view of boosting cross-border trade in agricultural commodities within Eastern Africa. So we have mainly done this because market information is critical when it comes to boosting cross-border trade. So we have brought together the private sector, the farmers, the farmer organizations. We've brought the policymakers from the ministries of agriculture, the ministries of trade. We have brought the immigration officers, the people from the National Bureaus of Standards, and we hope that with this diverse group of stakeholders, we are able to put our minds together and discuss the challenges that are affecting cross-border trade within Eastern Africa, especially with a view of improving the access to market information, mainly by the farmers and the private sector. So at the end of this policy dialogue, we want to be able to come up with an action plan that details what specific strategies we are going to put in place and implement to be able to improve access to market information, to enhance cross-border trade in agricultural commodities within Eastern Africa region. There are several challenges. When we talk about market information, what does it mean to the farmer and what does it mean to the private sector? People are looking at issues to do with standards. They are looking at quality requirements. They are looking at prices. They are looking at the changes in policy that happen, the constant and abrupt bans, trade bans with specific commodities. You find that sometimes the trader moves from a certain country X, moves to country Y, and it's at the border point that they realize there is a ban on that commodity. They already have contractual arrangements with country Z, and they are unable to now continue and trade, and they only get to know this at the border point, which actually in most cases also does not have adequate information. The stakeholders in the room, the farmers, the private sector, are mentioning cases where they have got contradictory information, even from government agencies. So there is need to harmonize and have this information, this market information coordinated and put together in one place where it can be accessed and in ways that people understand, in ways that really speak to the farmer and ways that speak to the private sector. I'm Dr. John Recha, a research scientist on climate smart agriculture with the International Livestock Research Institute. I need to get the right information identified for the farmers, and they get it in a way that they can understand for them to be able to produce targeting that quality market. The East African community is working through different ways. First of all, the East African community is working together through the available trading and blocks rules that have been set in place. They are trying to address these challenges of cross-border trade across, for example, from Tanzania to Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DRC Congo. But then at the same time, we have got the East African Farmers Federation that also ends up doing the lobbying, and beyond that, the private sector itself, using the East African Community Chamber of Commerce and Industry, are also working towards ensuring that there is harmonization to address the problem. So different organizations and East African community organs are working on this, but we think that if they can be able to fast track
the aspect of harmonizing, then it will be able to address these challenges that are there, where the East African community farmers are having challenges in selling their produce across the countries. Mimi kama mwanasayansi ninashughulika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, hasa kilimo himilivu, ninafahamu ya kwamba wakulima wanapokuwa na nafasi ya kuweza kupata soko la mazao yao, wao hujitahidi ili waweze kuzalisha kutumia hizi mbinu mpya kwa ajili ya kuweza kupata mazao ya kutosha ili waweze kupeleka sokoni, na linawasaidia wao kupata hiyo hali ya kuwa na kwamba wanalishe, wana usalama wa lishe na pia usalama wa chakula katika nyumba zao na katika familia. Kuweka sera ambazo zitasaidia wakulima waweze kupata masoko kwa ajili ya mazao yao ni muhimu, na sheria zilizopo kwa wakati huu kidogo zinasaidia, lakini kama kungekuwa na uwezekano ya kwamba sheria zilizopo Tanzania na Kenya, yani zinapotungwa Tanzania, kwamba wakulima wanapopima mazao yao wakapata ya kwamba quality ni nzuri, na kwa hiyo wakapata stakabadhi ya kuonyesha kwamba ile quality iko nzuri, iko sawa, basi inapofika Kenya hamna haja ya kule tena taasisi za Kenya pia kuweza kupima kwa mfano. Kwa hiyo naona kwamba kuna uwezekano kama vile ilivyo kwamba tumekuwa na swala hili la COVID, kwamba mtu akiwa na certificate ya kwamba ameshapata chanjo na yeye ni Mkenya, anapofika Tanzania hiyo inakubalika. Kwa hiyo tukiwa na vile vyeti ambavyo pia unaweza kubalika Tanzania, basi pia vitumike Kenya, vitumike Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan na DRC Congo. Itasaidia. Kwa wakati huu nguvu zinazotumika kuwasaidia ni kana kwamba ni chache kidogo, au ni kuliko zile nguvu zinazotumika kwa ajili ya kuweza kuweka zile barriers. Sasa kama tungeweza kuifanya kawa tofauti, kwamba tupunguze hizi barriers zilizopo, alafu zile nguvu za kuwasaidia wakulima ziendelee kwamba ziweze kuinua kidogo na ziweze kuwa nyingi kidogo, utapata kwamba ufanisi utakuwepo na kutakuwa na faida nyingi kwa wakulima. Maisha yatakuwa mazuri zaidi kwa wakulima wetu, kwa sababu wanategemea kilimo katika nchi zetu zote za Afrika Mashariki, Kati hata Kusini. Kwa majina anaitwa Lazaro Mwakipesile, ni manager mkuu wa kampuni itwayo Rafael Group Limited. Sisi tunapatikana Mbeya, nyanda za juu kusini. Kikubwa kwenye upatikanaji wa taarifa za masoko ni jinsi gani wafanyabiashara walio katika nchi husika wanapata taarifa za masoko katika nchi ya pili, lakini ni jinsi gani pia wakulima wadogo wadogo wanapata taarifa za masoko kutoka kwenye taasisi au kampuni kama za kwetu ambazo zinajishughulisha na ununuzi, uchakataji na usambazaji wa mazao tofauti. Tukija upande wa pili wa mauzo nje ya nchi, tumekuwa tunapitia changamoto kadhaa pia. Ili uweze kuuza nje ya nchi ni lazima kwanza uwe na kibali cha kuuza, na upatikanaji wa kibali kwa sasa ni lazima uwe na leseni ya kuuza nje ya nchi. Kwa hiyo serikali imetupa nafasi ya kuuza na tumekuwa tunauza, lakini tunapitia changamoto ndogo ndogo sasa za upatikanaji wa vibali na leseni. Inaweza kukuchukua muda miezi miwili unahangaika kupata leseni ili upate kibali cha kwenda kuuza nje. Ingawaje soko ni huru na serikali imeacha uhuru, lakini changamoto ndogo ndogo ziko ndani ya maeneo ya wizara labda na watendaji kuhakikisha sasa unapata leseni ya kuuza nje ya nchi na unapata kibali cha kuuza nje ya nchi. Kwa upande wa wakulima, kwa upande wa wakulima changamoto ziko chache pia. Ukiangalia upatikanaji wa taarifa, tumesema tunapitia kwenye simu. Tuna wakulima hawajui kusoma na kuandika. Tulikuwa na program miaka ya nyuma ilikuwa inaitwa MEMKWA, ile ilikuwa ni nzuri sana kuendelea kuwasaidia wakulima, especially wale watu wazima, angalau kupata shule kidogo tu ya kuweza kujua kusoma na kuandika. Lakini pia tumekuwa tuna insist angalau sasa hawa members wa hizo familia, kuna ndugu, watoto wenye uwezo wa kusoma, basi waweze sasa kuwasaidia wazazi wao. So my name is Stephen Mushiri. I'm the Chief Executive Officer of the Eastern Africa Farmers Federation. The challenge now is really climate change. You know, how do we manage the risks associated with climate change? We know the insurance system in agriculture hasn't very well developed. We still have very few product options. We still have problems of access to usual loans and credit for farmers, simply because credit is very expensive. The profiling or the credit score process is also not very favorable for farmers.
And with that happening, it means that even the kind of investments that farmers can do either individually or collectively, gets challenged. When it comes to issues of extension, it's very clear that the extension system is broken. We don't have sufficient extension officers that can actually provide the kind of support that farmers actually need. And it's important that farmers invest internally in extension to complement what government is doing. Of course, we can see a lot of innovations in extension. We now have digital systems that are actually helping us reach the last mile where the farmer actually is. And we hope that in partnership with government as well as other value chain actors, we're actually going to improve on the credibility of this information, but most importantly, the interpretation of a lot of this information so they can actually make business sense at the farmer level, and farmers can actually be able to make better decisions. And the last one was mechanization services. And here we mean that we need to have a platform that enhances the governance of agriculture market information space, but also is able to track the kind of policies that will be able to enhance movement or access to markets nationally and even regionally, and that we can have coordination of that to include government as well as all relevant value chain actors plus farmers. So, hizi changamoto za mambo ya masoko si ati ni mambo magumu hata kidogo. Ukiangalia kwa mfano wanaolima mazao ambayo tunauzisha huku kule nje, wako na mpangilio mzuri wa kupata haya masoko, kwa sababu wanakuja pamoja, wanajadiliana mipangilio ya ulimaji, mipangilio ya sera ambazo zinasaidia ukulima wao. Kutoka hapa jijini Arusha, jina langu mimi ni Asiraji Mvungi.